text to your box for both your character's name and for your character's backstory. So voy a enseñarte cómo poner el texto para la historia de su personaje y también el nombre de su personaje. So to do that, we're going to use the text tool. So vamos a usar esto de texto en el lado. So we're going to click on text, and then we're going to click add your text. So I'm going to start with the name of my character, and you'll see it gives me some new text here. And it just puts it on whatever the last font is that we used. So I'm going to click on edit. And here I can change the font, I can change the color, I can change the direction that the letters are going in. So aquí puedo cambiar el tipo de letra, los colores y la dirección del que se van las letras. So first I'm going to put my character's name over here. So I'm just going to write it. Voy a escribir el nombre de mi personaje. Okay, and then I can start editing it. So maybe I'm going to change the color. So para cambiar el color, you can click here. It'll come up like this. If you just click on custom, you can pick any color and any value. So haces clic aquí, vas a custom, puedes escoger cualquier color y cualquier valor. You want to make sure that, again, the colors you're choosing go with your character and that it's easy to read and stands out. So los colores que usas debe ir con su personaje y también debe ser fácil para leer en su cosa. Okay, I'm going to go with a dark. Okay, gray. Okay. So here I can change the font. So aquí puedo cambiar el tipo de las letras. And there's tons and tons and tons of different letter types you can use here. Hay muchos diferentes tipos de letras que puedes usar. Again, find one that makes sense for your character. Encuentra una que va con su personaje. Okay, that one. You can make it bigger or smaller, right? Puedes hacerlo más grande o más pequeño para caber. And then there's some other things you can do too. Hay otras cosas que puedes hacer también. If you click on text layouts, you can make it curved, or you can have a bow, or you can make it into a circle, right? So hay diferentes cosas que puedes hacer. Poner las letras en diferentes formas allí. You can also, if you click on effects, you can add like a shadow or a drop shadow. So puedes poner un sombra en sus letras. You can also change the color of the shadow. Puedes cambiar el color del sombra. Okay. And then there's also some really fun things you can do with your letters in the generate text effects. So if you want to have some kind of texture on your letters, this is something you can use. So la última cosa que puedes hacer con las letras es crear una textura aquí arriba. So if you click on the little pencil, si haces clic donde está el lápiz, you can describe a texture that you want. So puedes describir una textura que quieres. And it can be really like anything. Like if I want my letters to look like pizza, si quiero que mis palabras miran como pizza, puedo escribir pizza. And then click generate. And you can see that now my letters look like pizza. And there's some different options down here that I can pick from. Hay diferentes opciones aquí que puedo escoger para hacer que mis palabras miran como pizza. There's also some that already exist, like gold drip you can do. Hay unos que ya existen aquí. You can also write other things. Maybe I want it to look like a sponge. I don't know, whatever. Puede mirar como cualquier textura, cualquier cosa. But again, this should all go with
who your character is, right? Todo esto debe ir con quién su personaje es y los colores de su personaje. It should go with the colors and who your person is. Okay, I'm going to get rid of the textures. I don't really like any of them. All right, and then we're also, while we're here, going to add your story of your person, right? So también vas a poner la historia de su personaje. You're going to take your story from your project checklist. Vas a tomar su historia de su listo de chequeo de proyecto. I haven't written my story. I'm going to copy my story here. Yo voy a copiar mi ejemplo aquí. Tú vas a copiar lo que tienes aquí, right? You're going to copy what you have here. I'm just taking my example. So I selected it and I pressed Control C to copy. Control y la letra C para copiar. And then to paste, I'm going to press Control and the letter V. Okay, Control y la letra V para pegar. And you can see, boom, there's my thing. But right now it's way too big, so I'm going to make it smaller. Voy a hacerlo más pequeño porque ahorita es demasiado grande. Okay. And I'm going to make the font something a little bit smaller. Make sure it fits on my box. So quiero que se cabe en mi caja. Okay, and I'm going to put it where I want it to go. So ahora tengo mi historia y el nombre de mi personaje. So I've got my story and my name of my person. And just like I did with this, I can change the colors, I can change the font, however I want to do it. So también puedes cambiar el color y el tipo de letra aquí, el mismo que hice con el nombre. Okay, so that's how we add our text.